So, cardiovascular system, heart. Before we actually discuss findings of cardiovascular system, general discussion on হার্টের ওপরে যে ফাইন্ডিংসগুলো পাওয়া যায়, এই ফাইন্ডিংসগুলো বুঝতে অনেক সুবিধা হয় যদি একেবারে বেসিক আইডিয়া অফ কার্ডিয়াক সাইকেল একবার কুইকলি রিক্যাপিচুলেট করে নেওয়া যায়। সো লেটস স্টার্ট অফ উইথ কার্ডিয়াক সাইকেল। Atria, ventricle. So atria, ventricle. এইটা হচ্ছে therefore aortic or pulmonary valve, and this one is therefore mitral or tricuspid valve. Very basic. Now diastole চলছে, therefore atria থেকে ventricle blood আসছে, ventricle is getting filled up with blood, and therefore এই valve গুলো atrioventricular valves are open. And this goes on and on and on, and then ventricle gets filled up. Point to remember, most of the ventricular diastole passively হয়. The last part of ventricular diastole, যেখানে atria inward arrow means contracts. So this is the last part of ventricular diastole, which is also atrial angle থেকে atrial systole. This is what is called last rapid filling phase of ventricular diastole. So therefore এই করে ventricle যখন filled up হয়ে গেল, therefore atrioventricular valves আর open থাকা দরকার নেই. So atrioventricular valves close, and that closure produces one of the sounds, which is a heart sound হলো. Atrioventricular valve closure sound is first heart sound or S1, mitral valve and tricuspid valve. S1 is atrioventricular valve closure sound. So this marks end of diastole. এতক্ষণ diastole চলছিল. So then after this systole starts. Now the beginning of systole, therefore ventricle has started to contract. Inward arrow means contraction. Ventricle has started to contract. এই valve দুটো therefore aortic and ডান দিকে pulmonary, কিন্তু শুরুতেই ওপেন করে না, they don't. This is the time, a fraction of a millisecond, যেখানে ventricle is a closed chamber. Systole has started, but aortic and pulmonary valves are yet to open. This is isovolumetric contraction period, যেখানে এই valve দুটো খোলেনি, but the ventricular systole has started, diastole complete, therefore mitral and pulmonary valve has already closed. So it's a closed chamber. Then the contraction goes on, ejection starts, goes on. এই ventricle ভর্তি ছিল, ventricle gradually empty হয়ে গেল, therefore aortic and pulmonary valve will close. At the end of systole, therefore aortic and pulmonary valve close করলো, producing what is called second heart sound. So second heart sound is aortic and pulmonary valve closure sound, ওই জন্য A2P2 বলা হয়. So this is cardiac cycle, and then এইটা যদি সিস্টোলের এন্ডটা হয়, then the picture comes back here diastole আবার. So let's continue with that picture. So এই যে পিকচারটা লাস্ট ওয়ান ছিল, এটা যদি এইটা হয় যে এই ventricular systole ends, এই valve দুটো ওপেন ক্লোজ করলো, so systole ends, systole completes, and then diastole start হলো. So now কি হবে না, ventricles will start to relax, and এই atria are already full. Ventricle will now start to get filled. Now exactly এই পিকচারটা আবার ফেরত আসে, তার কারণ at the beginning of diastole, at a fraction of a milliseconds, এই valve দুটো are yet to open, although diastole has started, closed chamber again. This is isovolumetric relaxation period. Thereafter এই valve দুটো will open, rapidly blood flow will start, atrioventricular pressure gradient is very high. So as diastole progresses, blood flow
peak থেকে start হয়ে gradually will come down. Therefore first rapid filling phase, then blood flow reduces. এই যে double arrow, blood flow rate কমে আসছে because a ventricle gradually is getting filled up, so pressure gradient is narrowing. At the end of diastole, pictureটা হচ্ছে therefore যে atria is still not completely empty, although ventricle a significant amount of blood এসে গেছে, so pressure gradient is narrow. Remaining amount of blood from the atria, therefore atria kick মেরে একটা কিক করে ব্লাডটাকে পাঠাবে. দিস ইজ আবার একটা লাস্ট ফেজে গিয়ে blood flow একটা resurgence will occur. This is what is called last rapid filling phase of ventricular diastole, which is also atrial systole. And then এই valve দুটো will close. diastole শেষে গিয়ে এই জায়গায় আবার ফেরত আসবো আমরা. So therefore এই যে ছটা পিকচার হলো, আমি আবার শুরু থেকে পিকচারগুলো আঁকছি, তার কারণ এই কনসেপ্টটুকু যেটা আমাদের পুরনো কনসেপ্ট, we all know this is cardiac cycle. So therefore এই চলছে, ছোট করে আঁকছি যাতে প্রত্যেকটা পিকচার এখানে ধরে. এই ventricular diastole is going on. So therefore এই valveগুলো close, এইটা is open, mitral and tricuspid. So diastole-এর একটা মোমেন্ট থেকে শুরু করছি. So diastole চলছে 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 চলছে, as it goes on একটা টাইমে গিয়ে ventricle is filled up, then এই ক্লোজ করলো. Closure of mitral and tricuspid, therefore S1 হলো. এই therefore diastole completes. Therefore A onwards systole starts. Systole starts. First part of systole, ventricular contraction has started, but they are yet to open. Closed cavity. Therefore this is isovolumetric contraction. Then opens, এটা তো ক্লোজই থাকবে. systole এই ডিরেকশনে ব্লাড ফ্লো ventricle থেকে সামনের দিকে. So ejection goes on and then ventricle is empty, therefore এই ক্লোজ করলো. therefore এই হলো আমার aortic and pulmonary valve closure sound. So this marks end of systole and this is S2. Then পরের এই diastole-টারই আবার continuation diastole. So therefore এই ক্লোজ হয়ে গেল, therefore S2 হয়েছিল. এরা are yet to open. This is isovolumetric relaxation. And then the picture comes here. diastole চলছে চলছে চলছে, শেষ হবে. last partটা is atrial systole. Filling completes and the cycle goes on. So therefore S1, now we straight away go to cardiac findings. S1, S2, heart auscultation, ওটাই মেন হার্টে. S1 is equal to mitral tricuspid valve closure sound. S1 হয় therefore কখন, এই যখন গিয়ে diastole শেষ হলো, diastole ends S1. So in other words, as if S1 marks the end of diastole, বা যেহেতু S1 marks the end of diastole, S1 এর পরের পার্টটা is therefore systole. এইভাবে তুমি ব্যাপারটাকে দেখতে পারো. Then এই systole চলছে 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 চলছে, ventricular ejection চলছে, ventricular ejection is going on, ends. Therefore এই valve দুটো বন্ধ হবে. So S2, which is aortic and pulmonary valve closure sound, systole এর শেষে গিয়ে S2 হলো. Therefore S2 marks end of systole. S2 পরে আবার therefore diastole. So therefore এই diastole এর শেষে গিয়ে আবার এর পরের S1 টা হবে. So therefore S1, S2, S1, S2. Now S1 এর পরে S2 এর আগে, this is therefore systole. S2 after, but before the next S1, this is therefore diastole. এই জিনিসগুলো has to be crystal clear. এগুলো
একেবারে বেসিক জিনিস। এটা ক্লিয়ার থাকলে পরে গিয়ে বুঝবো আমরা যে অনেক জিনিস বুঝতে সুবিধা হয়। সো দেয়ারফর কার্ডিয়াক ফাইন্ডিংস, হার্টের ওপরে স্টেথো বসিয়ে কি ফাইন্ডিংস পাওয়া যায় না, প্রথমে হচ্ছে হার্ট সাউন্ডস। S1, S2 নর্মাল হার্ট সাউন্ডস। S1 আর S2 নিয়ে আমরা যা বলার বলে দিয়েছি। না S1 অ্যান্ড S2রও কিছু কিছু অ্যাবনর্মালিটি হয়, অ্যান্ড দ্যাট অ্যাবনর্মালিটিগুলো হচ্ছে যে আইদার এদের ইন্টেন্সিটির অ্যাবনর্মালিটি, ইন্টেন্সিটির, তার মানে দ্য লাউডনেস অফ S1, loudness or S2, either that loudness has gone up and therefore আওয়াজটা নর্মালি যা হয় তার থেকে জোরে হচ্ছে, or আওয়াজটা নর্মালি যা হয় তার থেকে কম জোরে হচ্ছে, therefore loudness has decreased. This is much more common than this. Increased loudness is not so common. Now if you now just apply your common sense যে লাউডনেস কমে যাচ্ছে, না যে সাউন্ডগুলো হচ্ছিল বিকজ একটা দরজা দুটো পাল্লা যেন বন্ধ হচ্ছে বলে, সো দ্যাট লাউডনেস উইল গো ডাউন ইফ এইগুলো বন্ধ হতে না পারে। সো দেয়ারফর রেসপেক্টিভ ভ্যালভস, যে ভ্যালভসগুলোর ক্লোজারের জন্য দ্য সাউন্ড অকার্স, রেসপেক্টিভ ভ্যালভগুলোর যখন ইনকমপ্লিট ক্লোজার হয়, and we know এইটাকেই বলা হয় incompetence or regurgitation. So generally speaking, incompetence or regurgitation a loudness কমে যায়। Next S1, S2 এই হয়ে গেল normal heart sounds. Then we come to added sounds or abnormal heart sounds. Abnormal heart sounds হচ্ছে এইগুলো S3 or third heart sound, S4 or fourth heart sound. Then something which is our very favorite, all the murmurs, we shall be coming to that. And the last one is pericardial rub. Let's take them one by one. এই দুটো একসাথে আমরা ডিসকাস করব because they are almost identical. This is S3 and S4. Now S3 and S4 usually এই যে they're abnormal sounds. না এই যে ডায়াস্টোল যখন চলছে, let me magnify it with a ডায়াস্টোলটাকে যদি আঁকি, diastole is going on and therefore এই ভালভগুলো ক্লোজ, এই ভালভগুলো ওপেন, এই ভালভগুলো ওপেন, এই ভালভগুলো ওপেন, ডায়াস্টোল চলছে। না প্রথম পার্টটা ইজ ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ, দ্য লাস্ট পার্ট ইজ লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ। না therefore ডায়াস্টোলের শুরুতে and ডায়াস্টোলের লাস্টে একটা র্যাপিড gush of blood flow through atrioventricular valves হয়। This is physiological. Now under the situations যেখানে ventricular compliance, that means relaxability, এই কমপ্লায়েন্সটা যখন কমে যায়, ventricular compliance যখন কমে যায়, that means ventricleগুলো, মাসকুলেচারগুলো স্টিফনেস হয়েছে, এই স্টিফনেস যখন হয় তখন এই যে ব্লাড ফ্লো at the early part of diastole and at the last part of diastole, এই physiological blood flow through a valve and the blood streamটা is hitting a ventricular wall which is stiff. That stiffness এর জন্য এই blood flowটা produces a sound which it normally doesn't. Similarly এইখানে last rapid filling phase
এই স্টিফনেস যখন আসে তখন স্টিফনেস যখন আসে এই লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজের সময় যে র্যাপিড গাশ অফ ব্লাড ফ্লো হচ্ছে, দ্যাট ক্রিয়েটস আ ভাইব্রেশন। দিস ইজ নট আ মর্মর, ভাইব্রেশনটা ইজ অফ দ্য ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল। That is what is third heart sound and fourth heart sound respectively. যখন that vibrationটা created হয় at the early part of diastole during this first rapid filling phase, তখন তাকে ডাকা হয় S3 নামে। যখন লাস্ট পার্ট অফ ডায়াস্টোলে হয় তখন তাকে ডাকা হয় S4 নামে। So therefore S3 and S4 both are abnormal heart sounds. Both are present কিন্তু they cannot be simultaneously present. একদল পেশেন্টরা হার্টে ডেভেলপ করে S3, আরেক দল পেশেন্টদের হার্টে ডেভেলপড হয় S4. দিস ইজ কার S3 হবে, কার S4 হবে, ইটস টু কমপ্লিকেটেড হেমোডাইনামিক্স অ্যান্ড ফিজিক্স, ইটস মোর ফিজিক্স, সো লেটস নট গো ইনটু দ্যাট। মোট কথা S3 ইজ আর্লি ডায়াস্টোলিক সাউন্ড বিকজ একটু আগে হয়েছে S3 ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজের সময় হয়, S4 লেট ডায়াস্টোলিক সাউন্ড বিকজ লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজের সময় হয়। সো দিস ইজ আর্লি ডায়াস্টোলিক, দিস ইজ লেট ডায়াস্টোলিক। দুটোর মোরাললেস জেনেসিস হচ্ছে ভাইব্রেশন ক্রিয়েটেড ডিউরিং passage of bloodstream through atrioventricular valves in the patients যাদের ventricular, this is the most important thing, ventricular compliance is reduced. So this is the thing, and therefore এই যে ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লায়েন্সটা রিডিউসড, এটা যাদের রিডিউসড তাদের অনেকেরই দেয়ারফোর ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন বা ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর ডেভেলপ করছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই S3 অর S4 যাদের হার্টে শুনতে পাওয়া যায় তাদের অনেকেরই ক্লিনিক্যালি হার্ট ফেলিওর থাকে। And so S3 and S4 is kind of a marker of heart failure, clinical indicator of heart failure. Presence of S3 or presence of S4 indicates that the patient is in heart failure. এখন হার্ট ফেলিওর ব্যাপারটাও যখন ছোট্ট করে একটা জিনিস বলে দিই, হার্ট ফেলিওর অর এই যে ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন, there are two types of dysfunction. এটা আমরা হার্ট ফেলিওরের সময় আবার করব। ventricular dysfunction can be systolic dysfunction, it can be diastolic dysfunction. Now it is this diastolic dysfunction যাদের therefore relaxabilityটা কম, তাদেরই এই কমপ্লায়েন্সটা কম বা তাদেরই stiffness of the ventricular musculature and wall হচ্ছে। So S3 S4 এই পেশেন্টদের হার্টে প্রেজেন্ট, এরা সিস্টোলিক হার্ট ফেলিওরেরই পেশেন্ট, সিস্টোলিক ডিসফাংশন, এদের হার্টে কিন্তু S3 S4 থাকে না। সো S3 and S4 although is a marker of heart failure, absence of, এই কথাটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, absence of S3 বা S4, absence does not rule out heart failure, does not, because এদের either way S3 বা S4 থাকবে না। It is diastolic heart failure, তাদেরই S3 or S4 পাওয়া যায়। This is it. Next, এইবারে a person can have যাদের S3 আছে বা S4 আছে, you cannot have both. So therefore S1 আছে হার্টে, S2 আছে, প্লাস S3
S3 or S4 আছে. So either S3 আছে or S4 আছে. So therefore, three different sounds, S1, S2, S3 or S1, S2, S4, এই যে ট্রিপল সাউন্ড, তিনটে সাউন্ড, ট্রিপল সাউন্ডস. সো S1 plus S2 plus S3 or S1 plus S2 plus S4, এই যে ট্রিপল সাউন্ডস, এই তিনটে সাউন্ড যখন থাকে, নট অলওয়েজ, ইন সাম পেশেন্টস when you auscultate their heart, এই তিনটে সাউন্ড মিলে এমন একটা রিদম তৈরি করে যে রিদমটাকে শুনতে অনেক সময় এরকম শোনায়. So that triple rhythm বা triple sounded rhythmটা at times resembles that of a galloping horse, and that is why বলা হয় S3 gallop বা S4 gallop. Okay, so this is about S3 and S4. Before concluding, I repeat, presence of S3 or S4 indicates heart failure, but absence of them does not rule out heart failure. This is about S3 and S4, and then murmur. So murmur is equal to what? It's a turbulence, a streamlined blood flow. কোনো কারণে যদি ব্লাড ফ্লোটা বিকাম টার্বিউলেন্ট, এই এক্সাম্পলটা এইরকম, এইটা হচ্ছে একদম শান্ত পুকুর বা নদীর জল. নদী বা পুকুরের পাশে দাঁড়ালে জলের কোনো আওয়াজ পাওয়া যায় না. এই হচ্ছে সমুদ্র, ওশান. ঢেউয়ের একটা আওয়াজ আছে, অ্যান্ড সেই ঢেউয়ের আওয়াজটাও, মোর ইজ দ্য পাওয়ার অফ দ্যাট স্ট্রিম, মোর উইল বি দ্য সাউন্ড. So therefore, streamline blood flow, streamline, যখন getting converted to turbulent blood flow, this turbulence produces a sound, and that sound is called murmur. However, এবারে তুমি দুটো আলাদা আলাদা সমুদ্রের কথা ভাবো. বম্বেতে মেরিন ড্রাইভের পাশে অ্যারাবিয়ান সি, whereas পুরীর সমুদ্র. ঢেউয়ের আওয়াজ কতটা, দ্যাট ডিপেন্ডস অন ঢেউয়ের পাওয়ার. সো টার্বিউলেন্স আছে, দ্যাট ডাজন্ট অলওয়েজ মিন অডিবল মারমারও থাকবে. তার কারণ ইট ইজ দ্য পাওয়ার অফ দ্যাট টার্বিউলেন্স উইচ উইল ডিসাইড ওয়েদার we can hear an auscultable murmur. So therefore, murmur is equal to definitely turbulence, kintu depending on the power of that turbulence tar power temon hote pare je is not enough to create a sound effect. So therefore, turbulence can be clinically silent. Power can be enough to produce an auscultable sound, and therefore murmur. So streamline থেকে turbulence হতেই হবে, কিন্তু turbulent flow আছে মানেই আমি মারমার শুনতে পাবো তার কোনো মানে নেই, because it is the power of that turbulence which will decide যে আমাদের কানে কোনো sound আসবে কিনা. So this is number one. Number two, now কেন streamline flow becomes turbulent? Can? Now it is almost like তুমি এটা ধরো দরজা আছে, both the দরজা's পাল্লাস আর ওপেন. এই পাল্লাগুলো যখন নর্মালি ওপেন, তখন সেই পাল্লাগুলোর ভেতর দিয়ে 5 জন মানুষ, 5 people can walk comfortably. They can walk in or walk out, and they can walk in and walk out without creating any stampede like situation. এবার দুটো সিচুয়েশনে এইখানে একটা গন্ডগোল হতে পারে. যদি আমি দুটো পাল্লার জায়গায় একটা পাল্লা খুলি, তাহলে রিলেটিভলি নয়, অ্যাবসলিউট সেন্সে জায়গাটা ন্যারো হলো, তখন 5 জন বেরোতে গিয়ে একটা ধাক্কাধাক্কি হবে,
পাঁচজন বেরোতে গিয়ে একটা ধাক্কাধাক্কি হবে, অর দুটো পাল্লাই খোলা হলো, বোথ দ্য ডোরস আর ওপেন, কিন্তু 5 পিপলের জায়গায় 10 পিপল একসঙ্গে ঢুকতে গেল, সেখানে তো দরজার কোনো দোষ নেই, 5 জনের জায়গায় 10 জন ঢুকতে গেছে, তারপর ধাক্কাধাক্কি হবে। সো টু এক্সট্রাপোলেট দিস, এই যে টার্বুলেন্স, ধাক্কাধাক্কি, ব্লাড ফ্লোর ধাক্কাধাক্কি, টার্বুলেন্স ক্রিয়েটেড হয় যদি নর্মাল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড, নর্মাল অ্যামাউন্ট trying to pass through an abnormal opening বা orifice, abnormal, so where এইটাই হচ্ছে প্রাইমারি প্রবলেম, the opening through which the blood will be flowing, that opening এর গন্ডগোল আছে। সেই ওপেনিংটা হতে পারে একটা ভ্যালভের লেভেলে ওপেনিং, ভ্যালভিউলার ওপেনিং এর প্রবলেম, or একটু পরে আমরা দেখব it can be a non-valvular opening, it's an intracardiac opening orifice but which is non-valvular. So this is one situation যেখানে murmur created হয়, so therefore turbulence due to abnormal opening through which normal amount of blood is trying to flow, whereas দরজা ঠিক আছে, পাল্লা ঠিক আছে, কিন্তু বেশি লোক পাস করতে গেছে, therefore the same turbulence can be created যদি একটা abnormal amount of blood flow তে একটা প্রবলেম, abnormal amount of blood are otherwise trying to flow through a normal opening এর কোনো দোষ নেই, সে বেচারা innocent। So এই দুটো সিচুয়েশনে মারমার ক্রিয়েটেড হয়। এইভাবে যখন দ্য মারমারের জেনেসিস, দিস ইজ দ্য জেনেসিস অফ দ্য মারমার, তখন অনেক সময় দিস ইজ নট দ্যাট ক্লিনিক্যালি রেলিভেন্ট, স্টিল বলা হয় অর্গ্যানিক মারমাস। ওয়ারেজ এইভাবে যখন একটা মারমার ক্রিয়েটেড হচ্ছে তখন তাকে 3টে নামে অনেক সময় ডাকা হয়, ইনোসেন্ট মারমার বা ফ্লো মারমার বা functional murmur. It's about the genesis of the murmur. So this is about basic understanding of murmur. Before we proceed quickly, therefore turbulence murmur পেতে গেলে turbulence থাকতেই হবে। At the same time turbulence আছে মানেই murmur created হবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই। So let's now talk about murmur. So এইবারে যে টার্বুলেন্সটা হচ্ছে and therefore যে murmur গুলো আমরা শুনি টাইমিং ওয়াইজ, কার্ডিয়াক সাইকেলের রেসপেক্টে টাইমিং ওয়াইজ, আইদার টার্বুলেন্সটা হচ্ছে সিস্টোলের সমান, সিস্টোলিক ব্লাড ফ্লো, যেখান দিয়ে সিস্টোলে ব্লাড ফ্লো করে সেই অরিফিসের লেভেলে সিস্টোলে একটা টার্বুলেন্স হচ্ছে, or diastolic turbulence. So it's either a systolic murmur or diastolic murmur. Now কিসে systolic murmur হয়? I repeat, সেই তোমাকে ছোট্ট একটু কার্ডিয়াক সাইকেলটাকেই রিক্যাপিচুলেট করতে হবে। Think about systole. Therefore systole মানে এইটা, যেখানে aortic and pulmonary valves are open, mitral and tricuspid valves are closed. তো এই সময়ে যদি এই যে পিকচারটা, এই পিকচারে যদি একটা টার্বুলেন্স ক্রিয়েটেড হতে হয় তার মানে নিশ্চয়ই এই অরিফিসে একটা গন্ডগোল আছে। সো দিস স্ট্রিমলাইন ফ্লো ইজ বিকামিং টার্বুলেন্ট। সো সিস্টোলিক মারমার এট্রিয়াল এওরটিক অর পালমোনারি ভ্যালভের লেভেলে হয় যদি এই অরিফিসটা গেটস ন্যারো and therefore the fundamental disease is aortic valve incomplete opening or pulmonary valve incomplete opening, aortic stenosis, pulmonary stenosis. Now again এই valve দুটো ওপেন করে কখন? Again cardiac cycle, not at the beginning of systole, that is isovolumetric contraction period. They start to open, or rather they open একটু পরে গিয়ে। So by this time আমরা সিস্টোলের ইনিশিয়াল পার্টটা we have crossed,
So the turbulence starts almost when we are into mid systole, and so এই মারমারের টাইমিং দুটো হচ্ছে সিস্টোলের রেসপেক্টে mid systolic, because early systole is this isovolumetric contraction period, no question of blood flow because it's a closed chamber. So this is about systolic murmur. Then আর কিসে systolic murmur হয়? So systolic murmur হতে গেলে তো এই সিস্টোলের ছবি, so এইখান দিয়ে একমাত্র ব্লাড ফ্লো হয় কারণ এই ভালভটা তো ক্লোজ। হোয়াট ইফ এই ভালভটা একটু আগে যে ক্লোজ করলো ক্লোজ করতে পারেনি, সো দেয়ারফোর এইখানে যদি একটা এইরকম গ্যাপ থেকে যায়, সো দেয়ারফোর যদি আমার এই গ্যাপটা থেকে যায় তাহলে তো সিস্টোলে এই ব্যাক ফ্লোটাও হবে। সো দেয়ারফোর aortic and pulmonary valve level stenotic lesion যেমন systolic murmur, mitral valve or tricuspid valve এর যদি regurgitation থাকে, incomplete closure, in that case this backflow will occur during this opening during systole. So therefore MR and TR, systolic murmurs. Now এইবারে এই যদি মাইট্রাল ভালভ হয়, এইটা এঅর্টিক, ডায়াস্টোলের শেষে বন্ধ হতে পারলো না, সো দেয়ারফর এই গ্যাপ রইল, and that gap to will persist throughout the systole, and therefore this backflow will persist almost throughout the systole, and therefore এগুলোকে বলা হয় টাইমিং ওয়াইজ সিস্টোলে প্যানসিস্টোলিক মারমার। সো দেয়ারফর এই হয়ে গেল সিস্টোলিক মারমাস। নাও একটু আগে বলা হচ্ছিল there is another condition যেখানে সিস্টোলিক মারমার হয়। একটু আগে আমি বলছিলাম যে নন ভালভিউলার ওপেনিং, নন ভালভিউলার, এই যে সিচুয়েশনটা ধরো এইটা লেফট হার্ট, লেফট এট্রিয়া, রাইট এট্রিয়া, লেফট ভেন্ট্রিকল, রাইট ভেন্ট্রিকল, এইখানে যদি একটা গ্যাপ থাকে দ্যাট মিনস ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। Left ventricle is a much higher pressure chamber than right ventricle. As a result, এই যেটাকে আমরা বলি শান্ট, এই শান্টিংটা will occur from left ventricle and right ventricle. Left ventricle এর systole as well as diastole দুটোর প্রেশারই right ventricle এর থেকে much higher. So this shunting will go on throughout the cardiac cycle. However, সিস্টোলে প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট ডায়াস্টোলের প্রেশার গ্রেডিয়েন্টের থেকে অনেক বেশি। সো ডায়াস্টোলের সময় যদি টার্বুলেন্সের পাওয়ার এইরকম হয়, সিস্টোলে পাওয়ারটা অনেক বেশি, and therefore VSD auscultable সাউন্ডটা only during systole শোনা যায়। therefore VSD is another example of a systolic murmur, and the timing systole wise is pansystolic. কার্ডিয়াক সাইকেল যদি ওই স্ন্যাপশটগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু সিস্টোলিক মারমারের কারণ মুখস্থ করতে হবে না, কার্ডিয়াক সাইকেল যদি ক্লিয়ার থাকে। সো দেয়ারফোর aortic valve, pulmonary valve level systolic murmur in pulmonary stenosis, aortic stenosis, systole respectable mid systolic, I repeat mid systolic, কেন? early systole is this, no question of blood flow. Mitral valve, tricuspid valve level এই systole if they can't close তাহলে সিস্টোলে এই যেমন ইজেকশন হচ্ছে এই ব্যাকফ্লো হবে, and that backflow will create a turbulence. Therefore MR TR, systolic murmur, pansystolic, then VSD is another systolic murmur, therefore pansystolic. এইবারে আর কিছু নয়, এইবারে কখনো কখনো এরকম হয় যে এই যে এঅর্টিক স্টেনোসিস বা পালমোনারি স্টেনোসিস হলো কি, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন হলো,
এওরটিক স্টেনোসিসটা যদি বা পালমোনারি স্টেনোসিসটা যদি ভ্যালভের ডিফেক্টের জন্য হয় তখন সেই সিস্টোলিক মারমারটাকে বলা হয় অর্গানিক মারমার। অ্যান্ড ইফ এই ভ্যালভ দুটোর লেভেলে অ্যাবনর্মাল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ফ্লো করছে বাট দ্য ভ্যালভুলার অরিফিস ইজ নর্মাল, তখন তাকে বলা হয় ফাংশনাল এস অর ফাংশনাল পিএস। একটু আগে যেটা হচ্ছিল ফাংশনাল, টাইমিং তো সিস্টোলিকই থাকবে। Mitral and tricuspid regurgitation, valvular defect, valvular defect এর জন্য MR বা TR হলো, that systolic murmur is called organic pansystolic murmur. However, যদি mitral or tricuspid regurgitation like situation হয় but the valves are not defective, secondary